be. But you cannot do like that. You always choose the redundant force as a horizontal reaction. What is the reason? Are you understand my conversation? Students, are you understand my conversation? Yes, sir. Why you are choosing in all statically indeterminate first degree of in arches, in all times you are choose the horizontal reaction is taken as a redundant, then it become a determinate simply supported arch, and the rest of things, that means to take the bending moment, to find the reaction at supports, and take the bending moment and the portions, all these things are done as in the case of simply supported beam. While you choosing the horizontal reaction is redundant, but you can also choose, because it is a single degree of redundancy, you can able to choose the vertical reaction at A or vertical reaction at B is also a సార్ take the redundant. సార్ స్క్రీన్ ఏమి షేర్ అవ్వట్లేదు సార్. అదే ఇంకా స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు. నేను అడుగుతుంది మొత్తం సబ్జెక్ట్ మీద అడుగుతున్నా, సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నా, రిమెంబర్ చేస్తున్నాం బై వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఇంకా స్క్రీన్ ఏం షేర్ చేయలే. సర్క్యులర్ చెప్తున్నారేమో అని డౌట్ వచ్చింది సార్, అందుకని సార్. ఇంకా సర్క్యులర్ ఏం పదవే రాలేదు కదా ఇంకా ఇప్పుడు నేను. ఎందుకని మీరు అర్థమవుతుందా? వీఆర్ చూసింగ్ ద redundant because static two hinged arches are statically indeterminate to first degree. You know that one? Are you agree? Two hinged arches are statically indeterminate to first degree. Are you agree? ఎస్ సార్. Yes. So 1 degree system degree of ఉన్నప్పుడు, 1 degree ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇండిటర్మినెన్స్ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ నేను ఫోర్స్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యూనిట్ 1లో. అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనం ఈ 1 degree కాబట్టి ఐ ఆమ్ యూజింగ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఆల్సో, అండ్ దట్ మీన్స్ ఫోర్స్ మెథడ్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ బై యూజింగ్ ఎనర్జీ థియరం. ఆ టైంలో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడు ఫోర్స్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఏదో అన్నోన్ ఫోర్స్ రిడెండెంట్గా చూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఆ చూజ్ చేసుకున్న ఫోర్స్ను తీసేయాలి, దట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్. అప్పుడు తీసేయగా వచ్చిన దాన్ని వచ్చే సిస్టమ్ని డిటర్మినేట్ బీమ్గా మనం వ్యవహరిస్తాం, చూజ్ చేసుకుంటాం కదా. ఇది కదా ప్రొసీజర్. సో అలాంటిదప్పుడు హారిజాంటల్ రియాక్షనే ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఒక డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు, ఇండటర్మినెన్స్ ఉన్నప్పుడు, వై నాట్ యు ఆర్ చూసింగ్ ద వర్టికల్ రియాక్షన్ సపోర్ట్స్ విఏ ఆర్ విబి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? దట్ ఈస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఫర్ వెర్టికల్ స్టెబిలిటీ సార్. Stability. When you are choosing the redundant, already I explained in first unit, while you choosing the redundant, the structure may not be unstable. చూజ్ చేసుకోవడమే కాదు, చూజ్ చేసుకున్న తర్వాత రిమూవ్ చేసిన తర్వాత, ఫోర్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత స్ట్రక్చర్ స్టేబుల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు వర్టికల్ రియాక్షన్ ఏ కానీ వర్టికల్ రియాక్షన్ బి కానీ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు స్టేబుల్గా ఉండదు, అది స్టేబుల్ కాదు, డిటర్మినేట్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ చూసింగ్ ద horizontal in the case of arches, horizontal reaction is always chosen as a redundant. That is the reason. One, suppose if the supports are at different levels, as in the case of, I will explain in three hinged arches, different elevations, now supports are not at the same level. So if the supports are at the same level, y is become yc. Everyone knows. If the supports are not at the same level, then y will become not yc. Therefore you should replace the formulas in y. Instead of yc, put y dash m, y dash m or y dash. If it is mid span, y dash m. If it is not mid span, y dash. Already I explained in 300 arches. What is the y dash?
So when the supports A and B are not at the same level, the foregoing analysis is valid, but instead of y is replaced by y dash. What is y dash? It is the vertical intercept at the point P measured from the inclined line AB. Vertical intercept between two supports. Yeah, vertical distance or vertical intercept from the point P, chosen point P to inclined line AB. That's enough. It is simply, I cannot say. So in this case, when the supports are at the same level, sorry, in the case of supports at same level, the reactions are very easy to determine the vertical reactions. By taking moment about B, you get the YA. By taking moment at you get the BB. But when the supports are at the different elevation, you cannot take like this, because the vertical reactions are in terms of depends upon the H value. So in the case of vertical reaction, VA and VB are statically indeterminate because they are depend upon the H value. You cannot know the H value. So in terms of H value, you find the equations. Okay. That is the supports are at different levels. Now coming to the I will share here the analysis of two hinged circular arches, where it is. So all of you see the geometric property of circle, and let us understand this problem a little bit. Trigonometry trigonometrical integration is required to solve the horizontal reactions. See all of you. Are you shared the slide? Are you share the? Are you see the slides? Yes, Yes, sir. sir. Right. Sir. Put heading semicircular. The analysis of circular arches, two hinged semicircular arches. Write directly in a question in the form of question. Determine horizontal thrust developed. Not like this. Yeah. This is the best one. Uh, right. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. Determine the horizontal reaction in a semicircular two-hinged arch when a load W act at a point P as shown in figure. Let us take this problem. Determine the horizontal reaction in a semicircular two-hinged arch when a load W act at a point P as shown in figure. So already we developed the expression for the say in parabolic shape also. Let us take the same problem, but shape will be parabolic, circular. Circular arch, semicircular arch is subjected to concentrated load. This is the develop the expression for the horizontal reaction. So all of you see the figure A, that A and B are hinged because it is a statically indeterminate to first degree of arch, circular arch, subjected to a concentrated load W at P, and the radius is from center to here
A support is R and it is R. So diameter from A to B is diameter. Let the horizontal thrust produced be H. If the P is the P1, let us, I will take P1 is the symmetric point on the P on right side. If W act at this point, let us show in figure B. The solution is, I will take the symmetrical point on the right side. Let same load will be act at a point P1 with an alpha. Now figure A and B will be clubbed, come to the C, because it is, I will use advantage of symmetry. I will use advantage of symmetry. So naturally the horizontal thrust will be H. Here also for this case, the horizontal reaction is H. Then the horizontal thrust is for the case combined P and P1, the two loads. Then the, what is the horizontal reaction at support? 2H. One H for W at P and another H for W at P1. Therefore, the horizontal reaction at support A is 2H for figure C. Let us draw the two figures. I will use the advantageous symmetry. All of you draw the figure. This is the figure A is given in the problem. Then I will say by seeing the figure A is symmetrical, there is no deviation when you apply the same load at right side portion CB at point P1, but only change will be the horizontal reaction will be doubled. That's enough. All of you draw the figure. Please note down. And then the solution is figure B and C. Again, you draw the figure B and C. That is a concept of solution. After drawing, finishing the drawings, please respond. I will change my slide, or otherwise I cannot think you are doing so.
Okay, are you finished drawing the figures? Sir. Students, are you finishing this drawing? Draw the drawings. Yes, sir. Yeah. For figure C, you find the reactions V and VB. What is the value? నేను చెప్పలేదండి విఏ బీబీ ఎంత అవుతుందండి? WW sir. VA WW. VA is equal to VB is equal to W. yes. And then you take the X distance from support A. Let us take the X distance from support A. And Y is the ordinate. Let us see in this figure like, yeah, this one. Let us take X distance from left support and Y from support A. Okay. Are you seeing? Let take the X distance from left support and Y from vertical rise is to the point P, Y. Then find the X value. Are you seeing, all of you see the X and Y X coordinates? Hello? Sir. Right. Yes, sir. Same here also you take the X from support A and Y is the vertical rise to the point P. Then write the X and Y. Write the X and Y. What is the X? It is making an angle theta. It is draw the tangent for this point P and take a horizontal. It is theta. Therefore, it is theta with the horizontal. Right. This dotted line, it is to vertical is alpha, but it is theta. This angle is theta. All of you observe this. Theta will be taken here. Vertical alpha is to the vertical angle to the vertical line, and theta is the angle to the horizontal line. Then you find the X and Y.
All of you observe that one. This dotted lines make an angle alpha to the vertical axis and theta to the horizontal line. And then what is the x? This is the radius r, half of the portion, because it is semicircular. Because of semicircular, from center to support is r. Then what is the x? Haripriya? Haripriya? r tan theta minus tan theta minus y by tan theta equal to x, sir. ఎందుకమ్మా ఇది this is this dotted line. Are you see the cursor? The cursor movement చూస్తున్నారా, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? arrow కదులుతుంది కదా. Are you observe this one? Hello? You follow the cursor movement. So theta, let us assume theta be the angle made to the horizontal axis to the dotted line to the point P. Okay. Hello. Yes, sir. Yeah. మీరు తీసుకున్న x ఏంటి? X from left support from point P. But this is semicircular కాబట్టి r radius r capital R is the radius from center of from C to A. Distance is r. You know that is r. Let us take this one. Let us take this problem. Here in the previous problem, this problem difference is only so W is acting at crown. What is the difference of the previous problem, this problem? Load is acting somewhere at P in the previous problem, but in this problem load is acting at W. The remaining dimensions are same. See, R is equal to capital R is the horizontal distance between A to C, and let us take X is from left support and Y is the vertical rise to the point P, and may take a angle theta with the horizontal. Now what is the X? And what is the X and what is the Y? A simple resolution you will learn in the engineering mechanics. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? X ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? X ఎంత అవుతుందమ్మా? ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ చూసినా చెప్పలేకపోతున్నారా? ఎందుకంటే పోనీ ఆ ఫిగర్ అంటే మీకు ఏమి లేవు. సరే ఈ ఫిగర్ చూసి చెప్పండి X ఎంతో? వాట్ ఇస్ ది X అండ్ వాట్ ఇస్ ది Y? ఏండి ఈ రిజల్యూషన్స్ అనేవి మీరు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ నేర్చుకుంటారండి. ఈ కాంపోనెంట్ రిజాల్వ్ చేయండి విత్ థీటా తోటి. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? రైట్ యు ఆర్ కరెక్ట్. ఎంత అవుతుందమ్మా? ఏది ఆర్ మైనస్ పోనీ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్. ఓకే, మీరు అన్నట్టుగానే చూద్దాం. ఆర్ మైనస్ ఎక్స్. ఆ ఎక్స్ అనేది ఏంటి మరి? ఆర్ మైనస్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? వెన్ యూ టేక్ ద థీటా యాంగిల్ with the horizontal, this line is inclined at an theta angle.
విత్ హారిజాంటల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఓకే, ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ పక్కన పెడదాం. యాక్చువల్గా వెన్ యూ టేక్ ద యాంగిల్ థీటా, ఇంకా ఇంకో ఇది ఒక బట్టి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్గా తీసుకోండి, ఇది ఇలాగా మేక్ ఎన్ యాంగిల్ థీటా. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపోనెంట్, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్? y by tan theta. R. అరే, దిస్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ థీటా విత్ ద హారిజాంటల్. దిస్ లైన్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ లైన్ నా కర్సర్ కనబడుతుందా? మీతో చెప్పిస్తాను. ఈ కర్సర్ మూమెంట్ ఉందా? అరే, అబ్జర్వ్ దిస్ కర్సర్ మూమెంట్. హలో. Yes, sir. ఇప్పుడు దిస్ లైన్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ విత్ ద హారిజాంటల్ థీటా. హారిజాంటల్ లైన్, దిస్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ లైన్. సో ఈ డాటెడ్ లైన్ ఉంది కదా లాగా, దిస్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ లైన్. So this is making an angle theta with the horizontal line. Then what is the horizontal component? హలో. R రైట్ అమ్మ బాబు, ఎక్కడ ఇదిరా బాబు, 5 వితిన్ సెకండ్స్ లో చెప్పాలి అది. ఎంతది? ఆర్ కాస్ థీటా. R cos theta, sir. ఇప్పుడు యు నో ద వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్. ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా. వాట్ ఇస్ ఎక్స్? R into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Actually, sir. అది నేను అడుగుతుంది దాని నుండి. ఇదేం సింపుల్ ఇది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను. దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్ కాస్ థీటా. y ఈజ్ ఆర్ సైన్ థీటా. సో వెన్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద x వాల్యూ, ఆర్ మైనస్ ఆర్ కాస్ థీటా ఈజ్ ద x అండ్ y ఈజ్ ద ఆర్ సైన్ థీటా. దట్స్ ఎనఫ్. So let us come to this point. Same. Let us take a point P, same concept. Then you write the VA and VB is equal to H, and Y is the R sin theta, and X is the R into 1 minus cos theta. Right? Are you observe? Are you follow? Then you know the reactions and x and y at a particular point. Now coming to the portion. In portion, take a section, portion for 0 to alpha. That means CP. Let us take a x from x in between CP portion and apply the limit 0 to alpha, and take the moment again AP portion, write the moment and apply the alpha to pi by 2. That's enough. See how ఇది చెప్పడానికి ఇంతసేపు పట్టింది. So load is symmetrical at point and C symmetrical point and point at C, not under. Point at C, the load at the point, the symmetrical point. Therefore, VA is equal to okay. The figure 10.6.10b, load on symmetrical point, and figure C, load at point and symmetrical point. The name of the AB, figure A, figure B will be given here, and take the VA, VB is equal to W, and X is equal to R minus R sin theta. And Y is equal to R cos theta, and DS is equal to RD theta. That is a small elemental you consider.
Then consider the portion Cp, write the moment equation, Wx into W into R sin alpha minus sin theta. Then you can simplify this, W into R into 1 minus sin alpha. So theta is equal to, you are apply limit 0 to alpha, and portion, consider portion Pa is equal to Wx, you know the x value, and you know the horizontal reaction formula, mb y ds by y square ds n by d 0 to pi by 2. You apply the, take the numerator first and add w integral 0 to alpha wr into 1 minus sin alpha plus integral alpha to pi by 2 wr into 1 minus sin theta. That is the first part. And y square, already you know y is equal to r cos theta. Therefore r y square is equal to r square cos square theta. So integrate it 0 to pi by 2, that is 0 to pi by 2 denominator, and do the integration, and final solution put in formula n by d will give the solution. Hello. Are you clear? Are you note down all these things? Can I change the slide? Yes, sir. See all these things. Simple integration.
హలో స్టూడెంట్స్, Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఈక్వల్ టు 2 ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, 2wr³ ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ థీటా. ఈ సైన్ థీటాకి లిమిట్ అప్లై చేయండి. ఏంటి 0 to ఆల్ఫా. ఇక్కడ నాకు కుదరలేదు ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి. ఇక్కడ పెడుతుంటే 0 పెడుతుంటే ఇది డిస్ప్లే అంటే వ్యానిష్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఆల్ఫా పెడితే 0 వ్యానిష్ అయిపోతుంది. హౌ టు put in both those values, I don't know. That's why I'm explain here once again. Please put in your paper 0 to alpha. This is 0 to alpha. Apply the limit. For sin theta, you apply 0 to alpha. In similarly, in second term, 1 minus sin theta whole square by 2, 0 to alpha to pi by 2. You write here. Alpha to pi by 2. All of you recognize? మీరు పేపర్ మీద ఎక్కించుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ఫా టు పై బై 2 అని పెట్టండి. ఇక్కడ 0 టు ఆల్ఫా అని పెట్టండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు అవ్వలేదు, నాకు మరి నిలబట్టలేదు. అది వ్యానిష్. ఇక్కడ 0 పెట్టానుకో ఆల్ఫా వ్యానిష్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఆల్ఫా పెడితే 0 వ్యానిష్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ పై బై ఆల్ఫా పెట్టానుకో పై బై 2 వ్యానిష్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ పై బై 2 పెడితే ఆల్ఫా వ్యానిష్ అయిపోతుంది. అందుకని మీరు అక్కడ రాసుకోండి. limits are for sin theta, limits are 0 to alpha, and 1 minus sin theta whole square by 2 limits is alpha to pi by 2. Then you simplify all these things, you get the wr³ cos square alpha.
So this is the m, this is the r cos theta is equal to y, and ds is equal to, what is the formula? ds is equal to r d theta. Similarly here also తీసేయండి, కామన్ తీసేయండి, కాస్ థీటా d theta ఇంటిగ్రేషన్ చేసి లిమిట్ అప్లై చేయండి. అలాగే దీనికి 1 మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా అంటే దీనికి 1 మైనస్ సైన్ థీటా WR స్క్వేర్, ఇది కామన్ తీయండి, మైనస్ కామన్ తీసేస్తే దాన్ని యూ గెట్ 1 మైనస్ సైన్ థీటా అవుతుంది. 1 మైనస్ సైన్ థీటా కాస్ థీటాను కూడా రాయొచ్చు కదా, 1 మైనస్, సో ద హోల్ స్క్వేర్ బై 2. Then apply the limits, and numerator you will get the WR cube cos square alpha, and again you take the denominator value integral 0 to y square ds, and apply 2 times 0 to pi by 2, or 1 time you apply 0 to pi, ఎలానే చేయొచ్చు. ఇది సింప్లిఫై, హాఫ్ ఆఫ్ ద పర్సెంట్ రెండింటి మల్టిప్లై చేయండి సరిపోతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఆర్ డి థీటా ఇస్ ద డిఎస్. దెన్ 2r cube కామన్ తీసేయండి, 0 to pi by 2 పెట్టండి. సో కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఆల్ రాయొచ్చు. యూ కెనాట్ ఇంటిగ్రేట్ డైరెక్ట్లీ, సో యూ కెన్ టేక్ 1 plus cos 2 theta by 2 d theta. Again you integrate, and again you apply the here r cube into 0 to pi by 2. You place here 0 to pi by 2. Apply the limit for this bracket value 0 to pi by 2. Anybody know that to apply the limit 0 to alpha, or alpha to pi by 2, how it is? Anybody knows? In computer version, how it is applied in screen, on screen? పుస్తకాలు ఎలా టైప్ చేస్తారు? అది 0 to alpha, alpha to pi by 2 అని ఉంటుంది ఇక్కడ పుస్తకంలో, బట్ మనకి ఇక్కడ నిలబట్టలేదు అది ఏంటో. సపోజ్ ఐ విల్ ట్రై హియర్. ఇలా వస్తుంది, ఇక్కడ అప్లై చేస్తుంటే రావట్లేదు. చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఉందా, ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను ఇంకో ఆల్ఫా, ఎగిరిపోయింది చూసారు, ఇక్కడ ఇది ఉండట్లేదు, నాకు తెలియట్లేదు. సర్లేండి. Are you copying all these things, or you do your own? It's a very simple integrations. You do your own way. Are you copied?
I may go for the second slide. Yes, sir. Yeah. So denominator value is pi r cube by 2. You are getting the pi r cube by 2. And the numerator value is w r cube cos square alpha. Then, but you know 2h, not h. 2h is equal to n by d because you are applying both sides. Concentrated load applied on both sides at P and P1. That's why 2h. So 2h is equal to 2w by pi cos square alpha. This is the final solution, but h is equal to 2 get cancelled. H is equal to w by pi cos square alpha. So this load is applied at a crown, the alpha will be 0. Then h is equal to w by pi. Okay. If the load is applied at point P from x distance from left support, then this is horizontal expression. This is the horizontal expression. If load is applied at the crown, then alpha will be 0. Therefore, the horizontal reaction is W by pi. So independent of R when load is applied. So same derivation you will be followed. Are you copied all these things? Derive the horizontal reaction is independent of its radius of the circle. And then you can show like this: h is equal to pi w by pi. It is not a horizontal reaction for the semicircular arch is independent of its radius. When the concentrated load at acting at the crown. Can I change or copying? Are you finished this one? Yes, sir. Let us see how it is from this point. Let us now copy this. This is the angle theta with the making an angle theta with the rise. See here, semicircular arch, load is acting at the crown. Now prove what is the h is equal to w by pi. If load is acting at
crown, the horizontal reaction is equal to W by pi. Let us prove it. So let us take the two-hinged circular arch of subjected to concentrated load at the crown, and considered at any point P at a distance x and y, and it is making an angle theta, and it is making an angle theta. See, this is the theta, making an angle theta with the vertical, making an angle theta with the vertical. Then find the reactions. Let us choose the H is the horizontal reaction is redundant. Then VA is equal to VB is equal to how much? W by 2. So due to symmetry, VA is equal to VB is equal to W by 2, and Y is equal to R cos theta. Resolve the vertical ga resolve cheyandi R cos theta, because this is the rise also radius of the circle. Okay, rise also radius of the circle. Therefore, you can, what is the Y value? R cos theta. And what is the X value? X is equal to R minus R sin theta. So this is X is equal to, that means L by 2 is nothing but R into 1 minus sin theta. Then you write the moment equation, MB is equal to VA into X. Let us take a small section in between crown to any support, support A. Then the bending moment equation is VA into X. But you know VA is equal to W by 2 and X is equal to R into 1 minus sin theta. Now from the equation, the expression for horizontal reaction MB ds, because it is in the case of parabolic arch, it is dx, directly x, but it is take a small point and ds is equal to rd theta. Ds is equal to rd theta. Therefore, take the numerator part and apply limit 0 to pi by 2. MB is equal to W by 2 into R into 1 minus sin theta, and Y is equal to R cos theta, and ds is equal to RD theta. And you take the WR cube is equal to 0 to pi by 2 into 1 minus sin theta and cos theta. You cannot integrate directly. Therefore, you adapt this procedure. Let 1 minus sin theta is equal to T. Then dt is equal to 1 minus cos theta d theta. Then this integral 0 to integral t2 minus dt. Then it is t square by 2 minus t square by 2. So minus half into t square, already you know 1 minus sin theta whole square. Then the total integration is WR cube into this value, t value, 1 minus sin theta of minus half into 1 minus sin theta 0 to pi by 2. ఈ లిమిట్ ఈజ్ 0 to pi by 2. నేను ఇంకెలా పెట్టాను తప్పక, మీరు అక్కడ పెట్టుకొని ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ పైనేమో టాప్ లో pi by 2 వస్తుంది. Then you apply limits, then you get WR cube by 2. This is the expression for the numerator, and also in denominator y square dx. Same procedure, you follow the 2 times 0 to pi by 2 y square r square cos square theta. So cos square theta, right, 1 minus cos 2 theta by 2. Integrate it and apply the limit here 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 ఇక్కడ నాకు లేకపోయినా మీరు అప్లై చేయండి ఇక్కడ 0 to pi by 2. ఇక్కడ it is not possible in PPT, in my PPT. Therefore, I will humbly request you put here limit 0 to pi by 2 and apply the limits, and you get the pi r cube by 2. Then horizontal by vertical, n by d is equal to pi by 2. This is the expression. Copy all these things. You need simple integration, trigonometric integration. That's all. In
two-hinged circular arches, we need a simple trigonometrical integration is required. In the case of parabolic arch, simple integration is required. That's enough. Otherwise, procedure is same. After knowing the h value, you can find the at any particular point on the arch, you find the normal thrust S and radial shear R, or you find the maximum positive bending moment, or you kind of find the negative bending moment, the maximum negative bending moment. The procedure is same as in the case of previous problems in 3 hinge and 2 hinge arches. I am not repeating all times. Here you mark here theta to the vertical. All of you mark in your book. This is the line making an angle theta with the vertical axis. Same followed in the previous problem also. That's enough. ఎరా అనంత దోర్తినా అనంత Are you copying all these things? Am I change the slide? Hello? Yes, sir. Are you copying all these things? Yes, sir. మరి చెప్పచ్చు కదా స్లైడ్ చేంజ్ సార్ అని చెప్పచ్చు కదా.
Mm. Next slide. So here r cube into 1 plus sine 2 theta by 2. Apply limit here. For this equation, apply the limit 0 to pi by 2. Then you take the uniform distributed load. This is the first problem is anywhere on the arch, concentrated load anywhere on the arch, and second problem is the concentrated on center, and uniform distributed load. Arch is subjected to semicircular arch is subjected to uniform distributed load. Let us take determine a semicircular arch of radius r is subjected to uniform distributed load W per unit length over entire span. Assume EI is the constant. Determine the horizontal thrust. Are you see the screen? Yes, sir. Yeah. And third problem will be uniform distributed load spreading on entire span. Let us copy this one figure. So in this figure, you can understand better. You take the at any point P or X section X or P, it is making an angle theta with the vertical theta and a small elemental length making an angle d theta, and this point the length is ds, and this point is kept at a distance x from support A, and rise is y.
and write the H is taken as redundant, then the vertical reaction is WR, and X is equal to, Y is equal to, same, X is equal to W, X is equal to R into 1 minus sine theta, Y is equal to R cos theta, and ds is equal to R d theta, and take the bending moment at any point, WR into RA into Y, VA into X, and WX square by 2. And substitute all these things, the X value substitute, and you simplify numerator value WR square by 2 into 1 minus sine square theta. That is 1 minus sine square theta is right as a cos square theta. Then this is the MB. Then numerator MB into W R square by 2 into cos square theta into X is equal to R cos theta, Y is equal to R cos theta, and ds is equal to R d theta. You apply the limit 0 to pi by 2. Cos cube theta, you cannot integrate cos cube theta. Then you take t is equal to sine theta, ds is equal to d cos theta, and I is equal to 1 minus t square d theta. Like do the simplification of integration. This is a process you followed the simplification of the integration. And you know the denominator y squared ds. How you get? How much you get? Y square by dx in the previous problem. WR cube by 2. Already done in 2 problems. WR cube by 2. Then H by T. H is equal to M by T. First slide, but plus slide or second slide? Are you copying this slide? Sir, copying. Explain చేస్తాను అదంతా. Simple integration. So MB I can write all these things. Finally, MB is equal to WR square by 2 into cos theta. That is the MB.
So this is a simple integration, trigonometric integration. T అనుకోండి, T అనుకున్న తర్వాత చేసి దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Then you get numerator value WR to the power, 0 to pi by 2. You apply here 0 to pi by 2. WR to the power of 4 sin theta minus sin cube theta by 3. You apply here 0 to pi by 2. So after applying the limit 1 minus then 2 by 3 WR to the power of 4. This is the numerator value. And already you explained how to do denominator r square cos square theta d theta is equal to pi r cube by 2. Then h is equal to 2/3 numerator by denominator. Then 4 times h is equal to 4 times 4 by 3rd into WR by pi. This is the final expression. If the semicircular arch subjected to uniform distributed load, the expression for horizontal thrust is 4/3 pi WR by pi. If uniform, all of you listen, if semicircular arch subjected to half of the uniform distributed load, not full span, half span will be subjected to uniform distributed load. You take the same procedure, symmetry, for this second problem. First problem, W, how it is like that. What is the equation here? If a semicircular arch subjected to half of the uniform distributed load, what is the H expression for H? Students? Hello? Hello? Yes, sir. This is the expression 4/3 WR by pi in case of semicircular arch subjected to uniform distributed load. If the semicircular is subjected to half of the uniform spread on the half of the portion, students, please respond. ఇందాక మనం చేసాం కదండి కాన్సన్ట్రేట్ లోడ్ ఎలాగో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మీరు అప్లై చేస్తారా పోర్షన్ ఏసీ ఆల్సో. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Am I audible? My voice? Sir, audible. WR by 6 pi. అబ్బాయి 2H is equal to అవుతుందమ్మా. ఏందా చూసారు, ఇదేమిది 2H is equal to 2W పై cos square alpha కదా. సో H is equal to 2 get cancel. అలాగే ఇక్కడ ఇదేమవుతుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ద అయితేని 2H is equal to 4/3 WR by pi. 2 get cancel అంటే 2/3 WR by pi అవుతుంది. ఇఫ్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద దెన్ హాఫ్ అవుతుంది అంతే. ఓకేనా? If the semicircular is subject to half of the uniform distributed load spread on semicircular arch with uniform distributed load half of the span, then the H is equal to 2/3 WR by pi. That's enough. So this is the two-hinged semicircular arch. మీరు ఇది న్యూమరికల్ వాల్యూ అయినా అంతే, ఇలాగే చెయ్యాలి మీరు. థీటా ఆల్ఫాలు తీసుకుని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి డబ్ల్యూని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా ఉంటుంది. ఎంత డెరైవ్ చేయాలి, డెరైవ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. డబ్ల్యూ 4 kN/m ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆర్ ఎంత ఉందనుకోండి, అప్పుడు లాస్ట్లో ఇదంతా చేసి చూపించి యూ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ మీకు డబ్ల్యూ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ 150 kN విత్ స్పాన్ ఆఫ్ 50 meters అని ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ డెరివేషన్ అంతా చేసి ఫైనల్గా ఇది తీసుకొచ్చి అప్పుడు డబ్ల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, థీటా ఆల్ఫా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి హెచ్ వాల్యూ కనుక్కోండి. అంతేగాని డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కుదరదు. యూ మస్ట్ డెరైవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఈ ప్రాబ్లం ఇదే ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ ఫర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం W is equal to 150.
R is equal to, and 2R is equal to 50 meters. Find the HE and HB అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మొత్తం ఈ ప్రాబ్లం తీసుకొని మీరు ఈ డెరివేషన్ అంతా చెయ్యాలి. W అని ఈ డెరివేషన్ చేసి ఫైనల్ గా యూ అప్లై ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దాని H is equal to W by pi and W is equal to 150 by pi వేస్తే the horizontal reaction. That's enough. Okay. So any doubts regarding two-hinged circular arch? I will finish the third unit. Two-hinged and three-hinged circular and parabolic arches and segmental arches. I finished. I covered. And two-hinged circular and two-hinged parabolic arches also covered. Actually, examination question is two-hinged parabolic arch to do the simple integration. Here also, this is also same, but derivation chase or substitute cheyali. That is the major problem in two-hinged circular arches. Have you any doubts? Or otherwise, I will stop here, and next class we will start the fourth unit, suspension bridges, cables and suspension bridges. Students, can I stop here? So Yes, sir. next class we will start the new chapter. ఏం తక్కువ మంది వస్తున్నారు, ఎలా అయితే ఎలాగండి, మరి ఇంకేం ఉండదు, ఇదే బోర్డు, ఇవే ప్రాబ్లమ్స్. చెప్పండి పిల్లలకి. ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ కేబుల్స్ అండ్ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇది బాగా వస్తే అది ఈజీయే. సేమ్ similarity is there in the analysis of arches and cables. I will explain tomorrow what is the difference between cable and arch. Right? Can I stop here? Yes, sir. Yeah. Tomorrow we'll start the new chapter, cables and suspension bridges. Put a heading, cables and suspension bridges. And next class tomorrow అంటే మనకి ఎప్పుడు బుధవారమా? అవును సార్. బుధవారం మార్నింగ్ I will start the new chapter.